Ahoi und willkommen zurück zum nächsten Teil von Fortress Mental Health mit Richard Grannon. Der wirkliche Grund für Probleme der psychischen Gesundheit. Welcome to tutorial number 2 in the Fortress series. In this tutorial we're going to be discussing the truth of what the real problem is with most mental health issues. So in the last video I told you about a concept that was coined, the term was coined by Judith Herman, developed by people like Pete Walker. It's called CPTSD. Complicated sounding thing. I mean, CPTSD, it stands for complex post-traumatic stress disorder. I usually refer to it as CPTSR. But the way I want you to think about it is as multiple different levels of small traumas, let's call them micro traumas, lots of small traumas that have taken place over a period of time, multiple sections of time, and across multiple contexts. So across multiple periods of time, multiple contexts, where standard PTSD would be considered usually one time and one context. And So, das hatten wir beim letzten Mal schon mal. Jetzt hat er es nochmal grafisch veranschaulicht. Mikrotraumata, die über Zeit passieren, das war dieses Beispiel mit der Schrotflinte, können einen genauso oder noch mehr fertig machen als ein fettes Trauma aus dem Krieg. So that particular time in PTSD would be singular. The day I was hit in the leg by a red car and it put me in hospital for 3 days. Every time, that's one time, one context. What's the trigger? Red car or crossing the road. What's the response? Whatever the predominant emotion was for that one context in that one time. Whereas CPTSR, I've added a further level of complexity here. So we have complex post-traumatic stress disorder. I don't like calling it a disorder in the same way I don't like saying that people who are have post-traumatic stress, it's not a disorder. That sounds like a personality disorder, which is permanent and pervasive and personal. It's a response. I prefer to say it's a response. Ja, also er zieht das R vor als Reaktion sozusagen, anstatt Disorder, anstatt Störung dazu zu sagen. Gut, kann man sich jetzt drüber streiten. Auch wie weit man diese Theorie spannen kann, dass alles sozusagen Trauma ist, desto weiter man in der alten psychologischen Deutung zurückgeht, in den Entwicklungsphasen, kommt man ja irgendwann zum Narzissmus und der ist ja sozusagen, wenn er pathologisch ist, nicht heilbar. Also auch das könnte man als Trauma sehen. Irgendwo hat sozusagen seine Grenzen. Borderline zum Beispiel, was mit 1,5 Jahren entsteht, ist definitiv Trauma, größtenteils auch heilbar. Also diese Ansicht kann man, sagen wir mal, zu 90% schon, dieser Ansicht kann man schon zustimmen, sagen wir mal zu 90%, wenn man die Psychologie sozusagen nur als Anreihung von Traumata oder ein fettes Traumata oder ein fettes und viele kleine Traumata sieht, die man rückwirkend halt bearbeiten und auflösen kann und so auch Persönlichkeitsstörungen durchaus heilen kann, wenn man so will. Wenn sie nicht in irgendeiner Form pathologisch sind, also wirklich nicht heilbar sind wie Psychopathie, wenn der Teil im Gehirn sozusagen nicht neurologisch nicht verbunden ist, wo Empathie stattfindet zum Beispiel. Ja. Oder andere Beispiele, wo einfach neurologisch was nicht läuft. Okay, die müsste man sozusagen rausrechnen. Aber für die meisten Menschen ist das, denke ich, durchaus ein denkbares Modell. Because if it was learned, that means it can be unlearned. It's not permanent, it's not pervasive, and it's not personal. So micro-traumas take place over time, across multiple contexts, and then we end up going through multiple trigger scenarios. So here we have a singular time and a singular context, and so we would have a singular trigger. What's a trigger? Well, when we pull the trigger on a gun
or we yank the trigger on a grenade, there's one result. There's a specific result, a specific response. So I like this. Singular event, singular situation, singular trigger, singular response. Let's say the singular trigger for the silly example I gave is red car, and the singular response is fear. So every time I see a red car, oops, I've gone off there, or every time I'm crossing the road, I get that particular trigger response. Let me gently. Ja gut, das hat er alles schon mal im letzten Video erzählt. Das ist relativ klar. Das ist, was wir aus jedem Film kennen. Aha, es riecht nach Benzin, rotes Auto kommt und der Kriegsveteran fängt an, wild um sich zu schlagen und Panik zu kriegen, weil er denkt, der Feind kommt aus dem Busch gehüpft. Turn your head. There we go. Red car and fear. Singular. It's neat. There's never CPTSD without PTSD, and there's never PTSD without CPTSD. They're always together. The idea that they're discrete and separate is false. It's not true. So here's where it gets funky and it's tricky. So for us, over on this side, well, everybody has both. When I say us, I mean humans, all humanity. We've got multiple triggers. Every one of these events repeated over and over again creates multiple triggers. It could be public speaking. It could be being asked a question. It could be an exam. It could be when somebody in a position of authority speaks to you in a demeaning way. Das habe ich zum Beispiel, ja. Also wenn jemand seine Autorität ungerechterweise gegen mich missbraucht oder sie gegen andere missbraucht, das triggert mich richtig heftig. Ja. Was hat er noch gesagt? Ja klar, so öffentliches Reden, Prüfungssituationen, ganz verschiedene Situationen können sozusagen Triggersituationen sein für jeden etwas anders. It could be something to do with sex, something to do with intimacy, something to do with food, you name it. It's all part of the human experience. So now we have multiple triggers with multiple responses. And what will those responses be? It's the full range of the varied palette of human emotion. From fear and all the subclusters of fear, which like anxiety, trepidation, anticipation. Ja, und jetzt gibt es auf diese kleinen Trigger sozusagen eine riesen Bandbreite an menschlichen Emotionen, die man auch noch unterteilen kann in Unteremotionen. Ja, in der Obergruppe der Angst gibt es da noch Anspannung und Beklommenheit, wird das hier übersetzt, Vorfreude, also so Kribbeln. Ja, es ist alles noch im Bereich Angst. Dazu kommen wir noch zu Emotional Literacy, wo es dann darum geht, die Emotionen auch mal auseinander zu klambüsern. Was fühle ich da eigentlich? Wo kommt das eigentlich her? Also auch genauer zu wissen, was für ein Gefühl ist das und nicht nur, das ist Angst, das ist so ein Gefühlsklops. And then there could be, you know, there are triggers for joy, there's triggers for happiness, and all the multiple nuanced little responses underneath happiness, cheerfulness, hopefulness, optimism, so on and so forth, right? So these are all of the different potential responses, but they're multiple. It's multiple. And they'll lean in a direction. So when somebody shows up and they go, I have depression, I respect the client. I mean, I've suffered with depression. It's a horrible thing, and I believe them. But there is a wry smile that occurs internally because I always think, that's what you think. What you mean is, I've at least got depression, at the very least. But the depressive symptoms, the things that we're bundling up together because we're civilized adults, and you don't want to come to me on your first session, say, let's say, for example, if I'm a psychotherapist or a counselor or a coach, and just give me the whole thing. Ja, da sagt er, was war's. Das kenne ich natürlich auch. Klar muss man Vertrauen aufbauen, und wenn man mit Klienten arbeitet, dann kriegt man natürlich am Anfang nicht die ganze Geschichte aufgetischt. Dann wird sowas Diffuses gesagt, wie er sagt, so, ich habe Depressionen, und dahinter verbirgt sich meist noch eine Kaskade an diesen Mikrotraumata und anderen Gefühlen, und das ist sozusagen
nur der Anfang und er hat ja schon so blöde gegrinst und sagt, ja, Depressionen hatte ich auch, wenn du wüsstest, wie tief das eigentlich alles geht, wenn du dich dem wirklich stellst. Klar, das kenne ich auch. Und dass Klienten auch gerne lügen sogar, um den Therapeuten praktisch belügen, sagte ich an anderer Stelle schon mal, und diese Ego-Rüstung sozusagen nie ausziehen und eigentlich nur da sind, um ihr Ego zu validieren oder gar nicht in die Tiefe gehen wollen oder können oder das verdrängt haben. Ja, gut, das gibt es natürlich auch. Der hatte dieses Beispiel von dem alternden Bruch unter der Rüstung, aber er zieht die Rüstung nie aus, also siehst du den alternden Bruch nie. So you politely bundle it up into one thing that's one word and go, it's depression. But we both know that that's a symbol, that's a placeholder for everything. Now, what's the everything? All of these different triggers and all of these different responses will go into a primary response, but that's what we're dealing with here, where it's CPTSR, PTSD, anxiety, depression, addiction, anger management, dissociation, all the different permutations of anxiety, like social anxiety or whatever it is, they're all going to band together into one of 4 primary responses, which we discussed in the first tutorial. So you will be taking all of these multiple context traumas, multiple context response, and they will all go primarily in one way. And it might be to fight, which would be to rage or to criticize and to attack, to flight, to fawn, to seek to negotiate, to negate your own needs, to placate a predatory enemy, to fight, to flight, which is to run away, metaphorically or even physically, to fawn or to freeze. Ja, das hatten wir beim letzten Video schon, das 4F-Modell mehrfach erklärt, muss ich glaube ich nicht nochmal machen. These are all primary level responses to multiple traumas across time and space. Fight, flight, fawn, and freeze. Now I'm going to take a little hypothetical leap. And I'm going to say, if all of these things are here, where does this come into the major anger management, the major issues that people go to psychotherapists for? So possibly, don't take these two literally because they're just words. So I'm going to start with depression. In my humble opinion, depression is at least 3 discrete different things that leads to the same set of symptoms, but we need to identify which of the 3 it is in order to treat it properly. Ja, also Depression kann ganz verschiedene Wurzeln haben und das ist also sehr allgemein. Da braucht man dann eine tiefere Kenntnis, was da eigentlich wirklich dahinter los ist, hat er schon mal gesagt. So I'm offering you the broad version first and then we'll dial it in the later videos. Let's say for this video, depression is the freeze response. Because what is true depression? Some people who haven't suffered from depression say it's sadness. And it'll be like, sadness would be a flipping picnic compared to what depression is. Depression is a very physical experience. It's somatic. It's in the body. It's a kind of, it is an emotional shutting down, but it's also a physical shutting down. So that's where depression comes from. When you depress a button, you push it down. You suppress, you depress, you press the button. Depress is downward. So the whole system is down. Ja, also echte tiefe Depressionen sind wie ein Sack Steine auf dir drauf. Es ist wirklich physisch. Du wirst runtergedrückt, depressed, hat er gesagt. Das ist dann nicht nur Niedergeschlagenheit, wenn es dann wirklich schlimm ist, keine Frage. So we could say that the freezing response, we could say, it's not the whole story, is depression. Flight, well, we could have a nice simple response there. That would be where our anxiety goes. I'm also for now going to put addiction in there because we could say, though, addiction has a lot to do with fawning and freezing, but let's keep it simple for now. So freezing, the system freezes. You're shocked, you're traumatized, and you just don't move. You can't move. For some of us, depression actually manifests as a feeling like we physically can't move.
some types of depression. The legs, the body, the chest, the arms get very heavy, and you will experience physical pain. You start to, from nowhere, from nothing. This is recognized now in mainstream medicine, that it's real. It's a real thing. It's not just patients malingering or trying to get sympathy from the doctors. It's recognized as a real problem, and it can be quite strong. The physical sensation can be quite strong. Das ist interessant, dass Depression so physisch sein kann. Ich hatte auch viel Depressionen, glaube ich, in meinem Leben. Aber so starke physische Symptome hatte ich nicht, zum Glück. Das ist sozusagen nicht nur Simulation, sagt er, wenn das wirklich tiefgehend ist. If you have, what do we say, anxiety, depression, addiction, anger management, well, that's an easy one, right? Anger management issues. If you're addicted to conflict, you have a lot of problems in your interpersonal relationships, you're just cranky, you're road raging, you swear too much, perhaps even some people watching this would have been in trouble with the law because you're physically acting out your rage because you don't know how to deal with all of this stored up trauma that's manifesting as like this bottled emotion, and so it pops out as rage. That would be the anger management issue. The fawn response, what did I say the major issues were? There was dissociation. So anxiety, addiction, and dissociation, I'm going to put all into dissociation, now sometimes called maladaptive daydreaming. Maladaptives Tagträumen nennt er die Dissoziation, also auch fehladaptiert, wenn man sozusagen wirklich ausklingt. Habe ich auch mal gehabt hier und da, wenn es mir zu viel wurde. Ist natürlich ungünstig, wenn es dir passiert, wo gerade was Wichtiges los ist und du auf der Straße irgendwo in den Wen reinläufst oder beim Autofahren oder so. Manchmal nur kurz, wenn dein Gehirn einfach ausklinken will, weil es too much ist. Habe ich bei anderen auch schon beobachtet, interessant. Escape. Anxiety is, please run. Addiction and dissociation typically are part of the same drive to escape this reality, to be out of the body, because when you're in the body, you're in presence, you're in time, you're here and now. Ja, also Sucht und Dissoziation hängt natürlich eng zusammen. Du willst nicht in diesem Körper sein. Ja, gut, das kenne ich von mir auch sehr gut. In diesem Körper wollte ich auch nie sein. And you're like, oh, I don't want to be here now. Here and now sucks. This reality sucks. Let me escape. Okay, so gambling, video games, cocaine, alcohol, it changes your state and it takes you out of the body. They're all disassociative to the extent that that's what the intent of the user is. So they all come from a desire to run away from a reality that's unbearable. Where does the fawn response come into this? Well, the fawn response, this wouldn't be considered a mainstream, or it isn't considered a mainstream mental health issue yet, but it will be. This would be where we would put all the abusive relationships. Ja, also die Fawn-Response, das Rehkitz, die Bauchrolle, zeigt sich vor allen Dingen, wenn du dich gerne von anderen Menschen schlecht behandeln lässt, vor allen Dingen in Beziehungen missbrauchen lässt. Das wird so gar nicht als psychisches Problem groß aufgefasst, ist nicht so auffällig. Die Co-Abhängigkeit ist es letztendlich, die dahinter steht. Ist auch krankhaft sozusagen. Ja. Mach mich schlecht, zerstör mich. Ja. Gib mir negativen Input. Ich habe es verdient, ja, schlecht behandelt zu werden, gequält zu werden. Ja. Ich habe keinen Selbstrespekt. Kann auch eine neurotische Seite des Verhaltens sein, des Denkens sein, im Unbewussten, dass du dir das so beantworten musst, ja, dass du im Unbewussten sozusagen denkst, ich bin es nicht wert, ja, entwerte mich bitte. Und dich dadurch wohler fühlst, so paradox das klingt, ja. Das ist natürlich dann auch klar zu sehen, wenn Leute ewig in so toxischen Konstellationen bleiben. Einmal macht es natürlich süchtig, natürlich hat das auch noch andere Komponenten, aber vieles ist auch einfach aus dem Unbewussten das Gefühl, entwertet werden zu wollen und zu glauben, dass man dann eben das verdient habe. So if you say, what are the main problems that people go to mental health practitioners for, it's usually given as anxiety and depression. But more and more now people are going to be going, and the results, this is how academia works and large institutions work, they're slow. So in 4 or 5 years time, we'll see the research that indicates from. Er sagt, in 5 Jahren wird man sehen, dass das natürlich noch massiv zunehmen wird. Da braucht man ja heute bloß ins Internet gucken, die ganzen Opfer von Narzissten in Anführungszeichen und so weiter. Die nehmen ja auch wahnsinnig zu. Also die Fawn-Response liegt auf der Hand, dass das größer wird.
from 2012 until now, there's been this explosion in people turning up in therapy, in counselling, because they're in abusive relationships. Do you remember what the fawn response was primarily? That's when the animal is being predated upon and being attacked, and they try to offer something else. Don't eat me, eat this other animal. Don't eat me, eat my tail. You know, like lizards, you can grab them. Er nimmt das Beispiel der Eidechse, die dann sagt, okay, friss mich nicht, und die stoßen dann ihren Schwanz ab und den kann dann das Raubtier fressen. Sie opfern sozusagen einen Teil von sich auf, ja, symbolisch übertragen. Der Märtyrerkomplex kommt in den Sinn. Du zündest dich an, damit andere es warm haben. Ja. Und erfüllst dadurch auch deine eigene negative Ego-Projektion. Ja. Du ziehst daraus was, so krank es klingt. Eben dein unterbewusstes Bedürfnis, in deiner Negativität bestätigt zu werden. Da kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen, was dort hilft und was ich Klienten auch schon empfohlen habe, ist, eine Metaperspektive einzunehmen. Ja, gerade so Menschen in so missbräuchlichen Beziehungen, auch wenn ich weiß, dass da ein Suchtfaktor hintersteht, aus eigener Erfahrung, würde ich immer empfehlen, in die Metaperspektive zu gehen und zu schauen, aha, guck mal, wenn das jetzt du jetzt in der Situation irgendwer anders wärst, ja, das wäre ein Dritter und nicht du, und der würde sich so behandeln lassen und der würde das alles mitmachen, würde das eine normale Person oder eine fiktive Person, wen auch immer du da dir hinsetzt, mit sich machen lassen. Ja? Und dann kommt ihnen meistens die Idee, Mensch, das würde ja ein normaler Mensch gar nicht mit sich machen lassen. So, ja. Interessante Gedankenbrücke, sozusagen dissoziieren aus der Unmittelbarkeit und sich mal drüber stellen und sagen, würde jetzt mein Bruder oder mein was auch immer bester Kumpel sich das von einer Frau beispielsweise bieten lassen, jetzt in der Betrachtung zu bleiben. Man könnte es ja auch umdrehen in jede Variante. Aber meistens ist es den Leuten, die im Fawning sind oder auch in so anderen sozialen Konstellationen, gar nicht so klar, wie das eigentlich von draußen aussieht. Ihnen erscheint das irgendwie normal. Jammern aber vielleicht noch dabei über den Missbrauch, aber lassen sich fortan missbrauchen. Und da fehlt manchmal einfach der Schritt nach hinten. Das reicht dann häufig schon, um das anders zu sehen. Selbstrespekt ist ganz wichtig, Grenzen setzen. Das sind ja all diese Co-Abhängigkeitsthemen, aber dazu hatte ich ja ein eigenes Video gemacht. The tail drops off and then they grow a new one. Or there are other more disgusting things that animals do. To be like, eat that, just don't eat me. Which you'll be aware of if you've ever been suddenly frightened and you have a desire to go to the bathroom. That's what that is. That's part of a fawn response. People say, oh, it makes you lighter so you can run away faster. Maybe. I think it's to offer an alternative form of sustenance. So you have all of these primal responses, because these are not good responses. None of these is good. These are all maladaptive. Ja, keine dieser Reaktionen ist gesund. Das hatten wir im letzten Video auch schon. Egal, wie du aufs Trauma reagierst in irgendeiner dieser Formen, alles davon ist nicht gut. They're all primal. So they're infantile, because when we as humans are infants, we're in an animalistic state. We're in a root biological state. So these are not, none of these is a good way to operate in the world as an adult. None of these is a recipe for success and happiness and fulfillment. If you fight, eventually you will go to jail. If you flight, eventually, along a long enough timeline of that happening, you'll end up with nothing. You will have nothing. People who are very strong flight responders don't have that much, because you can't if you're running all the time, because things and contracts and relationships will slow you down. Ja, also der zu viel in der Fight Response ist, in der Kampfantwort, im Narzissmus auch, der wird irgendwann zwangsläufig im Knast landen oder alles um sich herum zerstört haben oder sich selbst vielleicht dadurch auch zerstört haben, direkt oder indirekt. Wer immer flieht, ja, in Süchte, aus Beziehungen, ja, immer am Weglaufen ist, eben sein primäres Motiv Angst ist, der wird sozusagen irgendwann nichts mehr haben, im Nichts stehen, wahrscheinlich an der Überdosis irgendwo zugrunde gehen, weil er so auf der Flucht ist vor sich selbst, aber auch vor allen anderen, die ihm vielleicht helfen wollen oder die ihm Sicherheit geben. Flucht ist auch ein unschönes Motiv. If you fawn, you'll be there and you can have success and you can have things and you can have the external trappings of fulfillment, but you'll feel nothing, because you're never doing it for you. You're only ever doing it for the other. And so you're like the which Pirates of the Caribbean movie was it? The Curse of the Black Pearl, where the guys get cursed by the Black Pearl and they can drink whatever they want, they can eat whatever they want, but they experience no satiation from it. Das ist interessant, der nimmt diesen Piratenfilm mit Johnny Depp, die Reihe, und die wurden da verflucht. Ich habe den nicht gesehen, aber ich glaube mal,
von gehört zu haben und dann macht ihnen sozusagen nichts Spaß, egal was sie sich geben. Sie sind immer unbefriedigt. Und wenn du stark in der Co-Abhängigkeit bist, dann lebst du sozusagen nur für den anderen. Ja? Dann spaltest du auch deine Emotionen ab, das stimmt. Du lebst sozusagen durch andere, ja, indem du anderen dienst und hast sozusagen keine eigene Befriedigung, bist sozusagen in der Sklavenmentalität. Also das Beispiel ist gar nicht so schlecht. Also wenn du extrem in der Co-Abhängigkeit bist du zwar funktional, aber eigentlich innerlich tot. Im Extrem. That's their curse. That's the curse of the black pearl. It's like a fawning response. You never experience it firsthand. It's always for the other. There's no fulfillment. Freezing is one of the most debilitating. These people won't end up along a long enough timeline homeless, but they might end up housebound. Their worlds become smaller and smaller. Similarly with anxiety, if you have a very high level of anxiety, a very pronounced flight response, this is where these two start to cross over. Because you can, in your drive, this strong drive for safety, seek to never leave the house. Ja, also da überkreuzt sich Flucht und Freeze, also Einfrieren, weil beides basiert eigentlich auf starker Angst, kann auf starker Angst basieren. Dann bleibst du vielleicht zu Hause, sagt er, und bist nur noch in Angst sozusagen zurückgezogen. Ja, in Angst und Depressionen, die meistens dann auch Hand in Hand gehen. Es ist ja auch nicht so Ausschließeritis, ja, es kombiniert sich ja auch. In dem Fall, die beiden sind ziemlich eng beieinander. Ich würde auch sagen, dass Fawn als Co-Abhängigkeit sehr nah auch an der Sucht dran ist, weil man ja als depressiver Persönlichkeitstyp und Co-Abhängiger ja auch dieses innere Loch des negativen Egos, des negativen egodystonischen Selbstwerts eben auch durch Sucht und eben alles, was man von außen versucht reinzutun. Aber es ist sozusagen wie ein schwarzes Loch und es wird nie voll werden. All of these are emotional flashbacks. So here in PTSD, where the time is singular, the context is singular, the trigger is singular, and the response is singular, we can remember what happened visually, auditorily. You can remember what you saw, you remember what you heard, and you remember what you felt. So you can have a flashback that is visual, auditory, and kinesthetic. Ja, also wenn du das normale PTSD hast, ja, wieder das Beispiel von dem Soldaten, dann hast du wirklich den Flashback, der ist wirklich in Vietnam zurück oder im Irak, jetzt mal bei einem amerikanischen Soldaten und hat visuell, auditiv und kinästhetisch, also er spürt es, sieht es und hört es und ist sozusagen voll da. Das ist eigentlich noch ein Geschenk, weil man wenigstens weiß, wo es herkommt. Da kann man das Trauma genau verorten. Und das ist leider bei diesen ganzen übers Leben angesammelten Mikro- und etwas größeren Traumata wesentlich schwieriger. An vieles erinnert man sich einfach auch nicht. Ja, beispielsweise bei einer hohen Schmerzbelastung oder in so toxischen Beziehungen schrumpft der Hippocampus, ja, habe ich gelesen. Und auch damit die Erinnerungsfähigkeit bei hohem Cortisolspiegel, hohem Stress, sei es jetzt durch Schmerz oder eben durch narzisstischen Missbrauch beispielsweise, erinnert man sich häufig nicht mehr an die Dinge. Ist mir in meiner Kindheit, die auch sehr schmerzhaft war, auch aufgefallen, nur am Rande, dass ich mich an nichts erinnere vor dem 6. Lebensjahr oder 7. Kinesthetic and auditory is a fancy way of saying in your body. So if I say to you, can you vividly remember what it's like to walk through your front door? Do you remember the sound your front door makes, the key in the door, the way it feels when you put your key in the door? Can you remember the colour of your front door? Do you remember the colour of the lock? What colour are your car keys? How does it feel when you have your car keys in your hand? You just went through a series of hallucinations or simulations, accessing memories around putting the door in the lock. So you can say, if you like, you just flashbacked to a time where you put the key in the lock. So when the problem comes and you experience the emotion, it's associated in your mind with a singular event in time. And you go, oh, whenever I see a red car or whenever I put the key in the lock, I feel this. Ah, okay. It's because it's about that. Over here, there is no visual auditory or very little visual auditory and kinesthetic remembering. So the remembering over here is purely emotional. That's why they're called emotional flashbacks. Ja, und das ist das Tückische. Hier hat man keine Erinnerung an irgendwelche Ereignisse teilweise oder hat sie längst vergessen oder nimmt sie nicht so wichtig und
wenn man dann auf einmal zur Sucht greift, zum Glas greift oder wenn man auf einmal wütend wird ohne Grund, wenn man auf einmal depressiv wird, dann sind das sozusagen emotionale Erinnerungen, die man schwer zuordnen kann, ja, aber es bleibt dasselbe Schema. not visual flashbacks or auditory flashbacks or kinesthetic flashbacks. Ja, ohne eben visuell oder auditiv oder kinästhetisch. They're only emotional. So, you see how this is so dangerous and so difficult to treat because you had multiple traumas across multiple contexts, across multiple times. They gave you multiple responses, multiple emotional responses that bottled up, then needed to be expressed, and they were expressed in a primal way. They were a maladaptive, meaning bad. It's a bad way of, and I've had all of these. Everybody has all of these. Fight was a bad one for me. Fawn's a terrible one for me. And then in certain contexts where the depression comes up, it's a strong freeze response. And sometimes I will just flight. Ja, kann ich mich anschließen, hatte ich alle Reaktionen. Mal adaptiv, wie er sagt, auf jeden Fall auch, kann ich unterschreiben. Depending on the context, depending on the trigger. So I might be a different responder depending on the different triggers and where they came about, where the trauma came about in my life and, the different coping strategies that I developed over the years as well. So all of these would be considered maladaptive. They're not good for you. It's bad. These are all manifestations of emotional flashbacks. So if I've convinced you up until this point that, yeah, okay, I can see it, depression actually isn't, if you in your head are going, well, I never really felt like depression was a whole story, but it was the best wording for it that I could give, or I never felt like, I reduced all of my internal suffering and angst to anxiety, or you name it, but that was never it was never the truth. It's because there's an awful lot going on there for everybody. Nobody has pure depression. All of these things are comorbid, but we have to try and reduce it to help people. If I've convinced you that this seems like a reasonable model for mental health issues, then this is the key that I've drawn here in this hard to read red pen. The key is the emotional flashbacks. Therefore, if the emotional flashbacks are reduced, you won't see depression showing up and abusive relations showing up and addiction showing up, because if we reduce the emotional flashbacks, and I have a method for you that I'll describe in the next tutorial, you will no longer be in fight mode. If you're not in fight mode, you won't have anger management issues. If we reduce the emotional flashbacks, you won't be in flight or fawn mode, so you won't get into abusive, or it's not that you get into abusive relationships, that's not the problem. The problem is people stay in them. Ja, das sagt das. Ja, man kann ja mal in eine kommen, aber warum bleibst du? Das ist immer eigentlich die Frage. Da ist die Co-Abhängigkeit dann zu sehen. Oder das Gefühl, ich muss gequält werden. Aber das ganze Modell ist ja eigentlich ganz interessant. Sagt er ja gerade, eigentlich geht es darum, diese emotionalen Trigger rauszufinden und die zu reduzieren. Also wenn sozusagen der Suchtdruck kommt oder das Gefühl, sich in die Depression fallen zu lassen oder was auch immer, welche primäre urzeitliche Reaktion auch immer kommt, die sozusagen zu kennen, einzuordnen und zu zügeln. Dazu kommen wir in diesem Video leider nicht mehr. Das ist immer noch sozusagen Vorwort. Go back to them. That's a problem. You want to talk about self-esteem issues. You try being in an abusive relationship, taking therapy for it for 6 months and then going back. It doesn't feel very good. There's a lot of guilt and shame that comes with that. Addiction, dissociation, all of that will dissipate if you're not flighting. Freeze, depression. You won't freeze if you're not going into an emotional flashback. So this is why this is key. You reduce, let me try and make this as visual as I can. So say I give you a method that doesn't eradicate your emotional flashbacks, but that reduces it. Say I give you a method and you try it for 2 weeks, and your emotional flashbacks, they just go down. They're just not as strong. The desire to fight is still there, but it's not as strong. The flight, there, but not as strong. Fawn, not as strong. Freeze, not as strong. These things hold no sway over you. Abusive relationships, when you're not when you're not flashbacking, you won't stay in abusive relationships. When you're not flashbacking, when you're not in an emotional flashback, you're not flashbacking. Ja, also eine Reduktion der Symptome
würde schon reichen, um ganz, ganz viel zu bewirken von diesen emotionalen Flashbacks, wie er sagt. Das heißt nicht, dass es komplett aufgelöst ist. Wir wollen ja auch nicht übertreiben. Manche Dinge lassen sich auch nicht komplett auflösen. Aber allein das Dämpfen sozusagen, die Kenntnis dessen und das Dämpfen dieser Symptome kann dich schon sehr, sehr viel stabiler machen, wenn du nächstes Mal in die Situation kommst, dass du dich in die Sucht stürzen willst oder in die Wut oder in was auch immer. The addiction, the dissociation, all of that disappears because with this model that I've just shown you, what I'm saying, and this is what makes it a little tough to accept, and this is what makes it a controversial, it's not even a controversial diagnosis, it's a controversial model for the mental health people out there, or if you're interested in being a coach or a counsellor. The diagnosis of CPTSR is not controversial. The model is. The model is. Because this is pretty much everything. The only thing this doesn't account for is anything that is a result of trauma, biological trauma or genetic issues. Ja, wie ich vorhin sagte, es deckt eigentlich im psychischen Krankheitenbereich alles ab, außer wirklich biologische oder genetische Faktoren, wenn dir wirklich ein Balken im Gehirn steckt, sagen wir mal durch einen Unfall, genau dieses Zentrum zerstört ist, gut, dann kannst du keine Empathie empfinden, sagte ich bei Psychopathie beispielsweise, wenn es wirklich pathologisch ist, ja, oder genetisch dir irgendwas fehlt oder so, eben ein Stoff zu wenig produziert wird, ja gut. Alles andere, was sozusagen durch Lebenserfahrung entsteht, kann verändert werden. Neuroplastizität ist bis ins hohe Alter verfügbar. Und das ist kontrovers. Ich denke, er wird auch gleich sagen, warum, weil man dann nicht so schön Medikamente verkaufen kann und weil man dann keine komplexen Diagnosen stellen kann und Leute jahrzehntelang therapieren kann und mit Pillen vollschütten kann, wenn man es nämlich mal hierauf runterbricht. And psychotic delusional disorders. That's it. Everything else is covered by this. That's why it's problematic and controversial. If the emotional flashbacks are reduced, you're not trying to protect yourself in these ways that suck. These are now, they're still there, but they're reduced. If we eradicate the emotional flashbacks, guess what? We get rid of this. Get rid of these completely. All of these mental health issues around depression, anxiety, and everything else will dissipate. Why? Because they are actually maladaptive, protective responses. I know it sounds hard to believe, but depression, addiction, anxiety, all of it is actually just a bad and maladaptive attempt to protect you from this, from the effects of all the microtraumas. That's the end of tutorial 2. I hope that you found that useful. In tutorial 3, we're going to get into how to reduce the emotional flashbacks. Gut, ja, also nochmal vorbereiten, nochmal tiefer in die Erklärung gegangen. Nächstes Mal geht es dann konkreter daran, wie man gegen die emotionalen Flashbacks vorgeht. So, damit endet meine Arbeit hier. Beginnt jetzt unten in den Kommentaren. Ahoi und bis bald.